Today we're going to talk about conditional type 3. So كاينين بزاف كاين conditional type 0, conditional type 1, 2 and conditional type 3. What is conditional type 3? When do we use conditional type 3? الconditional type 3 هي واحد العبارة كنستعملوها in the past. So it is not about the present, it's not about the future, but it is about the past. What does it express? It expresses regrets, which means here كنديرو شي حاجه في الباست وكندمو عليها، يعني شي حاجه درناها في الباست وندمنا عليها. when we say regret it means something in the past درناها وندمنا عليها. وكنقولوا مثلا وعشتي وكنكون درت داك الحاجه كراني كدا وكدا وكدا، which means شي حاجه كتعبر عن الندم وعلى الاسف ولا التاسف. okay, so it expresses regret. So conditional type 3 عنده واحد الفورم اللي هو واحد القاعدة and this form داير بحال المعادلة ديال الرياضيات which means خصنا نحفظوا هذيك المعادلة وخصنا نطبقوها كما هي باش ما يكونش عندنا جملة خطأ. This form is if plus past perfect plus would have plus past participle. So I repeat, if plus past perfect plus would have plus past participle. عندنا the first part وعندنا the second part. The first part it starts from if and then plus past perfect. This is the first part and it is called if clause. السمية ديالو هو if clause because it starts with if. Then we have here the second part. It starts with would have plus past participle. Then it is called the main clause. So عندنا the first part it is called if clause و second part is called main clause, which means we have two parts. دابا غنطبقوا هادشي هكا، غنطبقوا على شي جملة. نعطيوكم واحد المثال. عندنا هاد الجملة هادي if I repeat if plus past perfect we have I had worked. This is past perfect. هاد past perfect باش دير conditional type 3 خاصك ضروري تكون حافظ past perfect وعارف شنو هو هاد past perfect. المهم لما كان عندكم شي مشكل في past perfect you can comment. عطوني comment ديالكم في التعليق ونقريكم past perfect next time ان شاء الله. So then ولكن خصكم تعرفوا بان past perfect ديما كيبدا بهاد had. ديما عندنا had. For example here we have the verb work. We have if I had worked. Talk if I had talked. Speak if I had spoken. Eat if I had eaten. So this is what we call past perfect. So عندنا هنا verb work if I had worked hard, which means وكا كنت خدمت مزيان وكا كنت بريباريت مزيان وكا كنت حفظت مزيان كما I would have. So عندنا هنا if تعاودت الباست بيرفكت اللي هو هذا. then عندنا would have هي اللي كتعاود كما هي then past participle of the verb. For example here we have verb succeed. We have would have succeeded. لكان talk I would have talked. لكان speak I would have spoken. لكان work I would have worked, which means past participle. هاد past participle it is تلقاوه في التالي ديال الكتاب ديال الكتاب المدرسي كيكون تما عندنا past participle كيتحفظ in the exam. يعني كون كنت قريت مزيان كراني نجحت في الامتحان, which means something in the past. في الباست هادشي داز يعني درتو الامتحان وجبتو النقاط ولقيتي راسك صحاباتك ولا الاصدقاء ديالك جابوا النقاط وانتي ما جبتيش نقطه مزيانه كتقولي واش تي وكا كنت قريت مزيان كراني نجحت في الامتحان. So if I had worked hard I would have succeeded in the exam. عندك حاجه واحده اخرى هنايا. عندنا الفيرست بارت والسكند بارت كنقسموهم بواحد الكاما. هاد الكاما اللي هي الفاصله it is obligatory كتندار ضروريه ماشي كنشدو كنديروها ضروريه كنديروها هنايا الكاما. I give you another example. Here we have if I repeat if then we have if I had learned English وكا كنت قريت الانجليش I would have gone to America. يعني وكا كنت قريت الانجليش كراني مشيت لأمريكان, which means for example شي حاجه واحد الفرصه كان جات لك في الباست
وكيطلبوا الناس اللي ديجا عندهم اونجلي وداك الشيء، وكتلقى راسك نتايا ما قريتش اونجلي، يمكن تكون قريتي الاسبانيه ولا شي لغه اخرى، وكتقول واش شتي كنت قريت الانجليش if I had learned English I would have gone to America. كان حتى انا مشيت لامريكان. Here as I said the past perfect if past perfect هو هذا كما قلنا ديما يكون عندنا had plus past participle had learned English. عندنا الكاما قلنا باش كنفرقوا second part على first part، عندنا كاما في الوسط. then would have كنولي نعاودوها. then past participle of the verb go هو gone to America. Now I give you the last example. We have if you had got a good mark. يعني ماشي ضروري تكون عندنا هاد I هنايا، دابا كندوي عليك نتايا ولا عليك نتيا، ماشي كندوي على راسي. if you had got a good mark وكا كنتي جبتي نقطة مزيانة كما I would have bought you a smartphone. so كراني شريت لك واحد سمارتفون. يعني شي حاجة في الباست دوزتو الامتحان وما جبتيش نقطة مزيانة وجبتي النقطة قبيحة، وكنشوف كنقولك واش دابا كنتي جبتي نقطة مزيانة كراني شريت لك سمارتفون. ولكن واش دابا نقدروا نغيروا الباست we can't change the past so we express regret اللي هو الندم، كنتأسفوا. شتي if you had got a good mark وكا كنتي جبتي نقطة مزيانة if كنعاودو if plus past perfect هو هذا had ديما كتكون عندنا هاد then we have got اللي هو past participle of the verb gets a good mark. I would have هنا كما قلنا ديما ديك would have كتعاود عندنا هي هادي، و the verb by كترجع bought في past participle. so مهم واحد الحاجه مهمه خصني نقولها لكم ضروريه، واللي هي اننا ماشي ضروري كنبداو if بالاف كلوز، نقدروا نبداو بالمين كلوز. for example here نقدروا نبداو I would have bought you a smartphone. وحتى in Arabic we say it نقدروا نقولوا كنتي جبتي نقطه مزيانه كشريت لك سمارتفون، نقدروا نقولوا كشريت لك سمارتفون كجبتي نقطه مزيانه. يعني the meaning doesn't change، ما كيتغيرش المعنى، كيبقى كما هو هذا. كنبداو بالمين كلوز. I would have bought you a smartphone if you had got a good mark. So the first thing we start with is the main clause, the second thing we finish with is if clause. then ما كيتغير حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي كاينه هنايا في هاد الجمل هو هنا عندنا كنديروا كاما كما قلنا كنفرقوا به الفيرست بارت with the second part. هنا we don't have a كاما نهائيا، لان if هنا ما كاين قبل منها كاما من بعد منها كاما، ما كاينش الفصيله لا قبل منها لا بعد منها. كنبداو الجمله كما هي and we finish we stop by a full stop. اوكي ما كتكونش الكاما نهائيا. هذا هو الفرق ما بين بدينا بالاف كلوز وما بين المين كلوز. So I have reached the end of this lesson. الconditional type 3 مازال يعني ماشي غير هاد الشيء، راه مازال فيه الانتروغاتيف فورم، مازال فيه النيجاتيف فورم، مازال فيه if only وفيه I wish، يعني بزاف مازال فيه. يعني عطيتكم غير بحال تقريبا كخلاصه شنو معناتو. الى عجبكم هاد الاكسبلانيشن كنتمنى تضغطوا على زر الاعجاب وتابونيو عندي في القناه ديالي، وكذلك الا بغيتوا شي درس واحد اخر ولا مثلا ما فهمتوش مزيان ولا شي تساؤل you are most welcome.